আমি গত নভেম্বরে ওনাদের সাথে অ্যাড হয়েছি। এর আগে আমি প্রায় 12 বছর ছিলাম জাবের এন্ড জুবাইর ফ্যাব্রিক্স এ ওদের জেনারেল ম্যানেজার মার্কেটিং এর সাথে। ওকে ভেরি গুড। সো আমরা আপনাদের কোম্পানির সাথে গত বছর প্রোগ্রাম করেছি ইউনিফিল্ডের সাথে, আপনাদের ডিওএইচএস অফিসে মহাখালীতে, সরি মিরপুর ডিওএইচএস এ প্রোগ্রাম করেছি। ওখানে আমাদের একটা অফিস আছে। জি, আমরা সেভারাল প্রোগ্রাম করেছি আপনাদের কোম্পানির সাথে। সো থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। সো নাইস টু মিট ইউ। আমার নাম কামরুল হাসান। আই এম দ্য ফাউন্ডার অফ CKH নেটওয়ার্ক। সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাকে পাবেন কোচ কামরুল হাসান নামে, ফেসবুক এবং লিঙ্কডইনে। আমার আমার পছন্দ হয়েছে, খুব পছন্দ হয়েছে CKH। ভালো লাগলো আপনার সাথে পরিচিত হয়ে। থ্যাংক ইউ সো মাচ হাকিম ভাই। দেখি আমাদের সাথে জয়েন করেছে মাসুদুর রহিম ভাই। আসসালামু আলাইকুম মাসুদুর রহিম ভাই, কেমন আছেন? মাসুদ ভাই, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? রাইট, উনি তো এখনো শুনতে পাচ্ছেন না। সো আব্দুল হাকিম ভাই, আমরা আমাদের বেসিক্যালি দুইটা কোম্পানি, আমরা একটু পরে এগুলো নিয়ে কথা বলবো এবং আমাদের মিশন, ভিশন, অবজেক্টিভ নিয়ে কথা বলবো, আমরা কেন এই কর্পোরেট প্রোগ্রামটা লঞ্চ করেছি। সো ইন দ্য মিন টাইম, আপনি চাইলে আমাদের যে ফেসবুক পেজ CKH নেটওয়ার্ক, আমি জানি না আপনি have you ever came across this CKH network and also ckhnetwork.com, আমাদের ওয়েবসাইট। So social media te we are available, Facebook, website, LinkedIn, YouTube, সব জায়গাতে CKH নেটওয়ার্ক নামে আপনি পাবেন আমাদেরকে। আর আমি ম্যানেজিং ডিরেক্টর বেসিক্যালি সেন্সেই উইজডম, যেটা জয়েন্ট ভেঞ্চার উইথ সেন্স ইন্টারন্যাশনাল। ভালো লাগছে। আমি আসলে ফার্স্ট টাইম আপনাকে সরাসরি দেখছি, যদিও প্ল্যাটফর্মটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যেমন সবচেয়ে মানে নেসেসারি প্ল্যাটফর্ম। রাইট। এবং আপনারা যে উদ্যোগ নিয়েছেন, ইট ইজ রিয়েলি গুড, ইট ইজ রিয়েলি গুড। এবং আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম সম্বন্ধে আমরা যারা অফলাইন মার্কেটার, আমরা তো আসলে এই প্ল্যাটফর্মে অতটা অ্যাক্টিভ না, এবং এই প্ল্যাটফর্মটা আসলে আমাদের জন্য খুবই জরুরি এবং কনভিনিয়েন্ট হওয়া উচিত বাই ইউজ। আমরা আসলে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে যারা অ্যাপারেল মার্কেটিং করি, টেক্সটাইল মার্কেটিং করি, এরা কিন্তু অফলাইন মার্কেটিং। আমি অফলাইন এই জন্য বলছি, আমরা কিন্তু সেমি ডিজিটাল, লাইক আমরা কাস্টমারকে ইমেল দেই, হোয়াটসঅ্যাপে কমিউনিকেশন আছে, ইমেলে কমিউনিকেশন আছে, বাট মার্কেটিং পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আরো যে কমিউনিকেশন টুলস গুলো আছে, এগুলোকে আমরা আসলে ইউজ করছি না ইনফ্যাক্ট, এবং ইউজ করা হচ্ছেও না। তবে গত কয়েক বছর যাবত আপনাদের মতো যারা এই সেক্টরটাকে ভালো বোঝেন, অনলাইন সেক্টরটাকে, ওনারা আগে আসছেন এবং কিছু ডিজিটাল মার্কেটিং টিম তৈরি হয়েছে, যারা কিনা মার্কেটিং পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সার্ভিস দিচ্ছে। তবে সেটা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য, যেমন যারা এসএমই প্রোগ্রাম বেস, যারা ফেসবুক পেজ মেনটেন করে, ছোট বিজনেস করে। বাট আমাদের মতো লার্জ স্কেলের বিজনেস যারা মেনটেন করে, এদের জন্য কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি দেখতে পাই না বাংলাদেশ থেকে ম্যাসিভ কোনো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের প্রেজেন্স আছে। এটা এখন পর্যন্ত নাই, সত্যি কথা যেটা। আমরা থ্রু দিস প্রোগ্রাম চেষ্টা করছি বাংলাদেশের ট্রেনিং সেক্টরে একটা রেভলিউশন আনার জন্য, বাই প্রোভাইডিং free soft skill for executives in executive level. So আমরা আশা করি over the period of time আমরা হয়তোবা more than 100,000 আমরা আশা করি এবছরে আমাদের সাথে যোগ দিবে। আপনি হয়তো জেনে খুশি হবেন, ইতিমধ্যে আমাদের সাথে আমরা we are working for the students right now. আমাদের more than 6,500 students learning through online, একদম এনরোল প্রোগ্রাম। ওদের জন্য আমাদের একটু ডিফারেন্ট প্রোগ্রাম, একটু লঙ্গার স্কেলে, it's about 147 hours. So সেটা আমরা শিখবো ইনশাআল্লাহ, আমরা কথা বলবো এটা নিয়ে। সো আমি এই মুহূর্তে ওয়েলকাম করছি আমাদের অন্যান্য যারা পার্টিসিপেন্ট। মাসুদুর রহিম ভাই, ওয়েলকাম টু দিস প্রোগ্রাম। মাসুদ ভাই, ক্যান ইউ হিয়ার মি? মাসুদ ভাই, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? থ্যাংক ইউ। জি কামরুল ভাই, আই এম হিয়ারিং ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো আপনি যদি কিছু বলতে চান। মাসুদ ভাই এসেছেন, বিজন কুমার ধর এসেছেন, আমরা আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। সো আপনারা যদি কাইন্ডলি, ইফ ইট ইজ পসিবল,
যদি ভিডিওটা একটু অন করে যদি সম্ভব হয়, just to introduce yourself and just to have our preliminary conversation, because আমরা ওয়েট করতেছি 12টা পর্যন্ত. So to before that we can introduce within this community. So would you please come forward? Okay. আমি বিজন কুমার দল, আমি জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে আছি সিএনসিস আইটি লিমিটেডে. দ্যাটস অল. এটা হচ্ছে আমার ইন্ট্রোডাকশন. আচ্ছা, কোন আইটি স্যার? আমি বুঝতে পারিনি, আমি সরি. সিএনসিস আইটি লিমিটেড. সিনেসিস আইটি. আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে. আমাদের ডাটাবেসটা আপনার we have the database for your organization. Thank you. মাসুদ ভাই, আমি তো আপনাকে চিনি. Kamal bhai, this is Masood Rahim. Nice to see you here. So my name is Masood Rahim. I am working with East Coast Group. I am a CEO. I'm looking after different areas of East Coast groups. So this is a great opportunity for all of us to know about the skills and how to develop our skills. So thank you very much. Thank you, Masood bhai, to organize this such a wonderful session. Thank you so much. আমরা চেষ্টা করব বাংলাদেশের ট্রেনিং ইন্ডাস্ট্রিতে একটা রেভলিউশন তৈরি করার জন্য থ্রু প্রোভাইডিং ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড সফট স্কিল ফ্রি অফ কস্ট, at least for the executive level, because আমরা যেটা মনে করি, সত্যি কথা বিশ্বাস করি, আসলে আমাদের তরুণরা, এক্সিকিউটিভ যারা, তারা এখনো তো তরুণই, আপনিও তরুণ, যারা এখন এন্টার করছে কর্পোরেট জব ফিল্ডে, এক্সিকিউটিভ, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, তাদের জন্য আমরা কমপ্লিটলি ফ্রি অফ কস্ট দিতে চাই। কেননা তারা তরুণ এবং আমরা মনে করি তরুণরা আমাদের বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ, তাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে দায়িত্ব আমাদের সকলের। সেখানে আমরা ব্যবসা করতে চাই না, তাদেরকে আমরা ডেভেলপ করতে চাই ফর আওয়ার নেশনস ডেভেলপমেন্ট. সো দ্যাট ইজ আওয়ার এইম এন্ড অবজেক্টিভ. That is a backbone. Yes, you build a backbone. That is a backbone. কারণ আমাদের তরুণরা যদি এগিয়ে না আসে, আমরা যদি ডেভেলপ করতে না পারি, সো আমি মনে করি আমাদের একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে টুয়ার্ডস দি নেশন, এন্ড দ্যাট ইজ উইথ দি ইউথস. তাদেরকে সঠিক প্রোগ্রাম দেওয়া এবং তাদেরকে গাইড করা, মেন্টরিং করা. তো সেখানে আমরা কোনো বাণিজ্য করতে চাই না এবং সেখানে আমরা একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্রোগ্রাম দিতে চাই, সো দ্যাট এভরিবডি ক্যান গেট দ্য বেনিফিট. And if we prosper together, the nation would prosper together. So that's what we believe. Alhamdulillah, very holistic approach. Thank you. Thank you, Masood bhai. Thank you so much. আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য. So আমাদের সাথে এশিয়ান শহীদুল ইসলাম from from Prime Finance, I guess. Yes, Kamal bhai, I'm Shahidul Islam. I'm the CFO of Prime Finance. Right. Nice to meet you for the first time. Actually, I watched your program previously in various platforms. This for the first time I have interacted with you. So thank you for the platform, and it would be a great session, I think. Thank you. আমরা আজকে basically just we are going towards the orientation session. আপনারা অনেকেই জানেন যে আসলে this is the program for the corporate executives. So what is the program structure, এবং আমাদের পার্টনার ওয়াধনী ফাউন্ডেশন যারা বেসিক্যালি আমাদের সাথে এগিয়ে এসে to collaborate with us in Bangladesh and also going beyond. So যারা আমাদেরকে দিচ্ছে soft skills, so we'll be giving you the structure of the program. So thank you Shahidul bhai for joining with us. Let me see আমাদের সাথে আর কারা জয়েন করছেন. Mr. Noore Alam, if you can hear us, Mr. Noore Alam, আপনি যদি মাইক্রোফোনটা অন করেন এবং would you please introduce yourself, and also আমি দেখতে পাচ্ছি Mr. Rana Kaiser, head of HR SMC Enterprise, Tauhidur Rahman from ZXY International. So অনেকে এসেছেন. So I want to request you one by one, যেহেতু আমাদের হাতে কিছু সময় আছে, if we can introduce ourselves. Let's see. I'm Noore Alam from Synesis IT and working with Synesis IT as a project manager, ICT. Fantastic. Thank you for joining. Thank you for joining. Mr. Rana Kaiser, would you mind please to come forward and introduce yourself? I know you're the head of HR. Thank you very much. শুনতে পাচ্ছেন ঠিক মতো? জি, শুনতে পাচ্ছি. Yeah. As you said, I'm Rana Kaiser, working with SMC Enterprise Limited as head of HR.
and I'm very glad to be here. Thank you, Rana bhai. Thank you for joining with such a short notice. Thank you. Tauhidur Rahman bhai, would you mind please to just introduce yourself? Yeah, hi. This is Tauhidur Rahman, serving JDXY International as a senior HR generalist. Thank you. Thank you so much. JDXY International is a multinational buying house, right? Multinational sourcing company. So Bangladesh, I think more than thousands, right? Tauhidur bhai, if I'm not mistaken. Right. More than thousands employees working. It's a huge organization in Bangladesh. Thank you for joining and being part of this. So, আমাদের সাথে আরো আছে এই মুহূর্তে সংযুক্ত হয়েছেন গ্যালাক্সি জেডআই মিনি, আমি জানি না নামটা। So, and also Sumana Afroz, Mr. Abu. আমরা সবাই introduction দিব definitely through maybe through chatting. So আমরা মনে হয় formally এখন একটু শুরু করতে পারি। So আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন আমাদের international partner for the soft skill development, that is the Wadhani Foundation, and its Bangladesh program manager Mr. Istanul Kabir as well. উনি আমাদেরকে একটু পরে সমস্ত প্রোগ্রামের ব্রিফ আউটলাইনটা শেয়ার করবেন। So what is the structure of the program, so that আমরা কিভাবে প্রোগ্রামটা কন্টিনিউ করব। আমরা কি একটু চ্যাটিং এ আসতে পারি কিনা, so that আমাদের টাইমটা সেভ হবে। আমরা যারা সংযুক্ত হয়েছি আমরা যদি একটু কাইন্ডলি just from your chat box, if you just introduce yourself, so that আমাদের একটা community we are trying to build, so that everybody can know each other. In the meantime, আমি যদি একটু brief introduction দেই আমাদের organization এবং আমাদের objective নিয়ে। Right, আমাদের হয়তো আরো অনেকেই জয়েন করবেন। We are waiting for them. আপনাদের ভিতরে যদি কেউ কথা বলতে চান in front of the camera video, please switch on and please introduce yourself. আর যদি কেউ মনে করেন যে আপনারা টেক্সট করবেন, that is also welcome. So our next 5 minutes, let's continue our introduction, then we are going to begin it. So Mr. Hakim, Director Marketing, introduce yourself. Mr. Rana Kaiser, Head of HR, SMC Enterprise, welcome. Mr. Bijan Kumar, General Manager, Synesys IT Limited. Mr. Abu Tayyab, Executive Director at Genex Infosys Limited. Welcome, Mr. Abu Tayyab. Mr. Noore Alam, Mr. Arafat Khan. Mr. Arafat Khan, would you please tell us your organization's name as well? Sumana Afroz from East Coast Group, thank you for joining. Currently working as Deputy Manager, Human Resources. Mr. Noore Alam, Project Manager, ICT Incubator, Level 3 BDBL Bhavan. Mr. Shahidul Alam, yes, thanks for introduction. Mr. Arafat Khan, thank you. আমাদের সাথে আজকে আরো অনেকেই জয়েন করবার কথা, আশা করি আমাদের সাথে জয়েন করবেন। So meanwhile আমরা একটু সময় নিচ্ছি just to know each other, just to get introduce each other. আমরা দেখি আর কি আমাদের সাথে পরিচিত হতে যাচ্ছেন। Mr. Arafat Khan from Beacon Pharma Limited, thank you for joining. বড় বড় লোক আছে সব ডিরেক্টর। আমরা কি শুরু করতে পারি আমাদের যারা আছে? আচ্ছা, can I just briefly ask Mr. Istanul Kabir to just say hello to everybody, and then formally I can begin the program as well.
Mr. Rich Chaudhary, thank you for joining. Mr. Shahadatul Islam, thank you for joining. আমি সবাইকে অনুরোধ করব চ্যাট বক্সে একটু জাস্ট আপনাদের ইন্ট্রোডাকশনটা প্লেস করবার জন্য, সো দ্যাট আমাদের সবাই যেন একে অপরকে চিনতে পারে, at least briefly. Okay, so hello everyone. My name is Tanul Kubir. Sorry for being late because of some issues, internet issues. Also, I was in the car. I am working in Wadhwani Foundation, so we'll talk a little bit about Wadhwani Foundation as well as the activities we are doing in Bangladesh in association with CKH Network. So we will talk about this. So thank you. Yeah. Thank you so much. আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন ইতিমধ্যে মিস্টার মাহমুদুল হক তাজ, রিজিওনাল HR হেড সাউথ এশিয়া এন্ড আফ্রিকা কন্ট্রোল ব্র্যান্ডস। ওয়েলকাম তাজ ভাই, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। আমরা একটু জাস্ট ব্রিফলি যদি শুরু করি ফ্রম আওয়ার সাইড, আমি সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করব যদি আমরা সবাই আমাদের মাইক্রোফোনটা একটু অফ করতে পারি। আমরা যারা কথা বলবো তারা যদি মাইক্রোফোনটা অন করে নিই কথা বলার সময়, তাহলে আমাদের সবার জন্য সহযোগিতা হয়। ধন্যবাদ সবাইকে। আমার নাম কামরুল হাসান। সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাকে পাবেন অ্যাজ এ কোচ কামরুল হাসান নামে অন ফেসবুক এন্ড অলসো ইন লিঙ্কডইন। সো আই হ্যাভ চেঞ্জড মাই নেম রিসেন্টলি। ওয়াই সেটা আমি একটু কথা বলবো। সো আমার নামে 3টা আদ্যক্ষর নিয়ে CKH নিয়ে আমি যে কোম্পানিটা ফর্ম করেছি, দ্যাট ইজ CKH, অর্থাৎ কোচ কামরুল হাসান নেটওয়ার্ক। ওয়াই নেটওয়ার্ক? কারণ আমরা জানি আসলে আজকের দিনে আসলে নেটওয়ার্কিং এর কোনো বিকল্প নাই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। ইন অর্ডার টু get successful, in order to become successful, in order to do business worldwide, networking is the key. So that is in a nutshell what is our mission. Can I request our team to switch off everyone's microphone to have the proper sound as well. Thank you. So CKH Network, আমাদের মিশন হলো এডুকেট, এম্পাওয়ার এন্ড এনলাইটেন দ্য ইউথস অফ বাংলাদেশ। সেই লক্ষ্যে আমরা আমাদের কোম্পানিটা শুরু করেছি 2017-এ। আমি অক্টোবরে আমি চাকরি থেকে রিটায়ারমেন্টে এসে I have started doing this. So before that I have 20 years of experience. আমি 1997 থেকে পার্ট টাইম কাজ করা শুরু করি while I was a student at university. আমি কাজ করা শুরু করি প্রথম with selling encyclopedia in the street of Dhaka and also selling in the corporate houses as well. After that I have started working for মার্কেট অ্যাক্সেস প্রোভাইডার্স লিমিটেড। তখন মার্কেট অ্যাক্সেস মাত্র তাদের যাত্রা শুরু করেছে। আমার ইউনিভার্সিটির বড় ভাই ছিলেন কোম্পানির ফাউন্ডার, সো আই হ্যাভ স্টার্টেড ওয়ার্কিং ফর দেম। দেন আই স্টার্টেড ওয়ার্কিং ফর ভ্যানিক বাংলাদেশ at the time, so selling credit card. These 3 organizations I worked for before I graduate from my university, and that took me to HSBC. At the time it was Hong Kong Shanghai Bank. So তখন আমি আমার প্রফেশনালি কর্মজীবন শুরু করি 2001 থেকে ফুল টাইম, বিফোর আই ইভেন কমপ্লিট মাই গ্রাজুয়েশন। সো তারই ধারাবাহিকতায় আমি লাস্ট 20 years I have worked for different multinational companies including HSBC, Ericsson, Huawei, Dun & Bradstreet, JT Corporation and also lastly with Bragg Bank. তারপরে আমি চাকরি ছেড়েছি lastly from the Bragg Bank 2017 অক্টোবরে। Why I left my job is basically what I have seen in my brief 20 years of career, that is I was not satisfied what I was doing. So I asked myself, who do I want to become in my life? So I have realized it's not the CEO, it's not the bank MD that I want to become in my life. And then I realized my passion and my purpose, actually why I want to live my life. So briefly, that is the reason actually I left my job and then started my company, joint venture with Sense International. Many of you may know Ranjan De Silva from Sri Lanka, doing in Bangladesh last 20 years. He's into this industry of training and development. So I became his partner and established a joint venture company, Sensei Wisdom. So I'm the managing director of that company as well, where we are serving various corporations for the organization's development. So side by side, CKH Network, we are working for youth and professional development. As I said, আমাদের objective, educate, enlighten and empower the youths of Bangladesh. কারণ আমাদের কাছে যেটা মনে হচ্ছে, যে আমরা যেটা দেখেছি in my last 20 years of career, 20 plus years of career, যে আমাদের কর্পোরেটে আমরা যেটা চাই, when we want to recruit the employees versus when we get the
candidate coming from universities, what we see the gap between our expectation and also who they are and who are coming from universities, because they are not prepared. They are actually coming from textbook curriculum to the corporate industry. So there is a huge gap. So in order to address this gap, CKH Network started to work. So আমাদের briefly আমরা এখন যেটা নিয়ে কাজ করছি, আমাদের কাজের একটা সেক্টর হলো টু ডেভেলপ আওয়ার ইউথস বাংলাদেশ। সেই জন্য আমাদের একটা প্রোগ্রামের নাম আমরা দিয়েছি নেক্সট জেন লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট। আমরা তাদেরকেই বলছি যে নেক্সট জেন লিডার যারা আমাদের ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট। আপনারা জেনে খুশি হবেন ইতিমধ্যে সারা বাংলাদেশের 18,000 প্লাস স্টুডেন্ট, 18,000-এর উপরে স্টুডেন্ট আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছে, and they are learning the soft skill. and সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে এগিয়ে এসছে বিশ্বের কয়েকটি কোম্পানি, আমরা তাদের কথা বলবো। ওয়াধানি ফাউন্ডেশন ইজ ওয়ান অফ আওয়ার কি পার্টনার, ওয়ান অফ আওয়ার কি লার্নিং পার্টনার। এছাড়া আরো বিশ্বের কয়েকটি কোম্পানি আমাদের সাথে এগিয়ে এসছে, যেমন জাম্প মুভমেন্ট ফ্রম নেদারল্যান্ড, কি লিডারশিপ ইনস্টিটিউট ফ্রম সাউথ আফ্রিকা, এন্ড অলসো সেন্স ইন্টারন্যাশনাল ফ্রম ইউএসএ। ইতিমধ্যে 6,000 প্লাস অ্যাজ অফ টুডে, 6,000-এর উপর স্টুডেন্ট আমাদের সাথে soft skill শিখছে, 147 hours in 8 different categories like communication skill to people management, digital literacy, so on and so forth, like entrepreneurship and customer centricity. এরকম 8টা different categories এ তারা 147 hours of lessons তারা শিখছে অনলাইনে। More than 6,000 students. So we have created more than 200 batches. So we have enrolled those batches, we have created their ID, password, and it's an automated learning platform. Once we create the batches, we give them the briefings, and our trainer take them through. So this is what we are doing side by side parallelly to educate, empower, and youths of our nation. Because আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি আসলে আমাদের দেশের তরুণরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। আর ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা এরা আগামী দিনে যখন কর্পোরেটে আসবে, আমরা যদি তাদেরকে ডেভেলপ করতে পারি ফর টুমরোজ ফিউচার, tomorrow they are our future, they are the real Bangladesh. So that is our focus. So সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ শুরু করেছি। সো এরই ধারাবাহিকতায় আমরা যেটা দেখলাম আসলে যারা অলরেডি কর্পোরেটে এসছে ফ্রম ইউনিভার্সিটি and started working as executive or senior executive or officer, I mean to the entry level position, what we could do for them, we need to scale up, we need to level up in terms of developing the soft skill. তো সেই চিন্তা থেকেই আমাদের সাথে এগিয়ে এসে ওয়াধানি ফাউন্ডেশন from USA. It is a philanthropy organization. Mr. Istanul Kabir has joined with us. He is the program manager for Bangladesh. He will talk about the structure of the program and how we are going through this. So roughly, আমি আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করি আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে, আমাদের এই প্রোগ্রামে, যেখানে আমরা বিশ্বাস করি আমরা যদি সবাই মিলে এগিয়ে আসি আমাদের এই ফ্রি লার্নিং প্রোগ্রামে, যেটা অলমোস্ট 40 প্লাস আওয়ার্স অফ লেসন, about 40 plus hours of lessons তারা অনলাইনে শিখবে। at least fundamentals of the soft skill আমাদের এমপ্লয়াররা শিখতে পারবে। আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, আপনারা শর্ট নোটিসে আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন, আপনারা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আমি জানি আপনাদের শত ব্যস্ততা আছে, আমি জানি আপনারা এখন অনেক ব্যস্ত, আমাদের সাথে অনেক হাই অফিসিয়ালস জয়েন করেছেন। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এবং আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাই আমাদের এই ফ্রি সফট স্কিল লার্নিং প্রোগ্রামে ফর ইউর অর্গানাইজেশনস এক্সিকিউটিভস ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট। সো আমি এখন এই পর্যায়ে আপনাদের সাথে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে if you have any question on our mission, on our vision, on our strategy and on our program, you can ask me the questions, you can ask on the video as well. And after that I'm going to request Mr. Istanul Kabir to briefly show us the path and guideline and the structure of the program. আমি সবাইকে এখন আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেনস থাকে, কমেন্টস থাকে, প্লিজ যদি আমাদের সাথে শেয়ার করেন। দ্যাট কুড বি ইন দ্য চ্যাট বক্স, দ্যাট কুড বি ইনটু দি আপনি সামনে এসে ভিডিওতে আপনি কথা বলতে পারেন। Mahmoud is here, Kamrul bhai. If you can hear me. Sure. Mahmoudul Aktaz bhai, welcome. Please go ahead. Thank you. Thank you so much. Let me introduce myself. My name is Mahmoudul Haq. I'm working in a global organization called Control Brands. We are retailer, and my job is there. I'm heading South Asia
and Africa region in my human resource department. Thank you so much for inviting me here. Soft skills is such an important thing that these days none of us can be successful without it. So it is a big vacuum in our country. People, when I want to hire, when I interview people, I found we have technical skill, know-how. Most of them are also equally champion on that side. But what's the missing part is competencies and soft skill. So I welcome this initiative from bottom of my heart, and that was we are really looking for. So I'm sure this initiative is going to add lots of values to grow future Bangladesh. And as you were mentioning that thousands of people, students are learning these soft skills, and lots of professionals will be part of it as an free. So I must thank from my bottom of my heart that the CKH Network and Wadhani Foundation has come up to do something timely for the country. So that's what I wanted to say. I want to listen more, and then definitely offline, I will talk how that can help in my employees and how I can add value within this initiative as well. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. আমরা এখন আর দেরি না করে আমরা আমাদের নেক্সট সেশনে চলে যাচ্ছি। আমি এই পর্যায়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি cordially inviting the program manager for Bangladesh Wadhani Foundation, Mr. Istanul Kabir Russell, just to introduce and give us the program structure, and of course the duration of the program. Mr. Bijan Kumar, you are asking, is about 40 hours. So you are just going to see the program structure right now. So Mr. Istanul Kabir Russell. Mr. Istanul Kabir Russell, if you can hear me, so would you please just come forward and present the structure of the program? I'm not sure উনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন কিনা। I cannot hear him. Mr. Istanul Kabir Russell, we cannot hear you. Hello? Yes, now is okay. Hello? Now is okay. Audible? Audible, but sound is not that clear. Please say hello. That let me see. Yeah, am I audible now? You are audible, but sound is breaking out, breaking up. Okay, so yeah, okay, it's clear now. It's better clear? Please, yeah, please begin. Okay, so I'm sure there's the internet issue. Okay, so it's my pleasure to be here. My name is Tanul Kabir, and I'm working in Wadhwani Foundation. So Wadhwani Foundation is US-based philanthropic organization. So when we say philanthropic organization, means we have some mandate to support in the society, and we have taken employment as a social issue. So globally, we have our operation in 23 countries. And in all these 23 countries, we are actually supporting youth as well as employers to train them on entry-level stuff, as well as students employability skill development, so that they get into the job in quickest possible time. They retain in the career and they grow. Now, before starting that, I'll just share one small slide. It's just talk about what is Wadhwani Foundation. It's 2 slides I'll just share. So again, the founder of Wadhwani Foundation is Mr. Ramesh Wadhwani. He is a multi-billionaire, and the foundation got created in 2003. He has given $1 billion to the foundation, and the intention of this foundation is to support 2 areas. One is job creation through entrepreneurship intervention, and another area is employability skill, supporting youth with employability skill, 21st century employability skill. So I'll come on the employability skill. What is employability skill and why it is important? And then
Now, if let's say as we are a philanthropic organization, so if we talk about our funding structure, whatever we do for the social good, and again, employment we have taken as a social issues. And Wadhwani Foundation is self-funded foundation. We are not depending on any external donor or any external funds. So it's entirely Wadhwani Foundation's money, and this guy, Mr. Ramesh Wadhwani's money, he has given to this foundation, and we're operating or we're running or we're developing the various tools, products, and all to support the aspect we are talking about, or the impact we want to make in the society. So now, in short, it's a US-based philanthropic organization funded by Mr. Ramesh Wadhwani, and we're self-funded foundation. Whatever we do, it's the fund we got from our founder, Mr. Ramesh, for the all activities we are having in 22 countries. So that is on a small nutshell about Wadhwani Foundation. And then I'll now just another small slide, one slide only. We'll talk about why employability skill and what is employability. So I'm sure you are already recruiting a lot of staffs, maybe every month, year on year. But the major aspect here we are at this moment looking into, when we will be facing the fourth industrial revolution. Maybe it's already we are on the journey of fourth industrial revolution, where we still don't know what exactly thing will happen in terms of wiping out some of the job role and what are the new job roles will be coming. But as we are saying, it's 21st century's employability skill. So before starting on employability skill, we have done small survey, and we have taken 1100 plus companies, and we went to them and we asked them, when you hire somebody, what do you actually look for? So according to their input, we have divided into two parts. One is the hard skill on the right hand side, and another is the soft skill on the left hand side. So now, and then hard skill is the domain knowledge, maybe the certificate, or maybe the technical competency somebody can earn from the academic qualification. Now, on the left-hand side, even we did not see any of academic institutions are having structured format of learning or learning delivery for the students on this left-hand side. Now, the importance in employer at this moment, when they hire somebody, take up any role, let's say power, construction, or food processing, is 41% maybe importance of the soft skill, and where 58% having maybe hard skill. But if you go up in IT, ITS, ITSS as well, let's say, IT service, IT support service, and IT companies. Now the importance of soft skill here is 62%, and 38% is maybe the let's say hard skill. So now if we divide this complete, the survey into just if we divide this, we'll see 50% importance would be coming, like 50% importance are being given to the hard skill, and 50% on the soft skill. Now, employability skills are the set of soft skills; those are required by the employer, and so that all staffs from the day one, they can perform well, and they can work in a team effectively. They can they have the critical thinking abilities. They have digital literacy. And on a small note, they are also being, let's say, executive or maybe officer or maybe below that. They can write the meeting minutes as well. So that is also one of the maybe important skills. So now, then, according to this input from here on the left-hand side, because hard skill is again certificate, it will be coming from university or other certificate technical competencies individual will have. But on the left-hand side, these are mainly the employability soft skill, and then we have divided this soft skill into 8 core areas, as Kamrul Bhai was mentioning. So these core areas: communication, customer centricity, self-management is mainly attitude and behavior, digital literacy, problem solving, teamwork, market awareness, and entrepreneur mindset. Now, let's say for all of this, we have actually 2 sets of content. Divided into this 8 part, we have 2 sets of content. I'll just share another screen that will, okay. Now we're actually directly, it's our
learning management system, LMS. So in our website, we have two set of content divided into 8 competencies. One is, let's say, job ready program, that is for the students, and we have already enrolled in association with CKH Network. We have already enrolled 6,000 plus, and I'm sure in next maybe 4 weeks or maybe 6 weeks we'll cross the 10,000 benchmark. So that I'm sure about it. The way where we see the flow. So this is, let's say, job ready is mainly for the student, and we have 111 hours of lesson in the job ready program. Now in the job rise, we have 34 hours of lesson divided into 8 competency. Again, the competency we're talking about: communication, attitude behavior, teamwork, customer centricity, problem solving, digital literacy, workplace awareness, entrepreneurial mindset. And so this 8 competency, if let's say, if we go inside of each of them, we'll have, let's say, here we have around 9 lessons. Here we have 10 lessons. So these are actually, we have total 34 hours of lesson on the job rise program. Now, job ready and job rise specifically are being designed for student as well as the entry level job holder. If we give this to the manager or maybe assistant manager, maybe it would be easy for them, not maybe the right segment. Because if we see in Bangladesh, we have a lot of organizations maybe having their, let's say, activities in supporting managerial skill development in terms of functional skills, in terms of soft skills, leadership skills. But we don't see effective activities to develop students' employability skills, students' soft skills. So when they're getting graduated, and after that, 10 interview they're giving, and still it's hard for them to get the job. And before that, they don't know where to, focus on the career, what actually their strength and weakness. They don't know themselves. They don't have proper emotional intelligence. So, but that is for the student. But the emotional intelligence required for the student would be different from the emotional intelligence required for the functional managers. So that's why Wadhwani Foundation, it's, let's say, I can see whatever research and analysis I have done on various websites and various e-content. Wadhwani Foundation's got this e-content for student as well as entry-level job holders specifically. And when we develop this content, we have done a lot of research in measuring the scale it is reaching to the learning objective for executive or maybe maximum senior executive, not maybe above. Because otherwise, let's say, if we also frame it with international education framework, we have level 1 to level 7, 8, or 9. So this is mainly can be given up to level 9 if it is for the academic qualifications, or maybe for the vocational qualifications, or maybe TVET qualifications. This can be given maximum up to level 7. So that's why we here, and one important aspect is for employers, they have actually maximum headcount from the entry level job. And now HR has some initiatives, some activities, but we are giving a complete solution where in 34 hours of lessons, they can learn a lot of things. If I just alter a few of the lessons, one is, let's say, speaking, influencing others, collaborating with others, networking for growth. Like this, if we go to, let's say, attitude and behavior, we have quality consciousness, improve quality through attention to details, and then set standard to achieve goals, align with your organizations, introduction to learnability. So, and then teamwork, we have few lessons in teamwork, only 3, network to achieve business outcomes, and then enhance team effectiveness through appropriate intervention, conflict management, anticipate diffuse conflict. So you will see, like, covering this all 8 area, we have everything. So that is maybe required for the executive or maximum senior executive, or even if some of the employers, if they have apprentice program, you can also use them for them, or even MTO program at the starting, this can be given to them. So this 34 hours of lesson. Now I'll come to one interesting part, how this structure of each of the lessons we have developed, what actually there, and what is the process we follow
when somebody completing, let's say, speaking, collaborating with others lesson, or maybe somebody in problem solving, somebody apply critical thinking to solve problem, or maybe evaluate solutions, creative thinking, evaluate solutions. So if we go each of the lessons, or even any lessons, let's say, if we go any of the lessons, all lessons will have watch, think, collaborate, do, and explore. This is the structure, and this structure is known as experiential learning because these are non-cognitive skills. Now, for the non-cognitive skill, it is important to let's say a lot of practice because it's related to the personality development. So a lot of practice involved in non-cognitive skills. So what we have done is, for this lesson, what would have the video for 5 to 7 minutes. Now I'm not going here because the video will not be transferred. Okay, fine. So we'll just see that video lesson will not be transferred, audio will not be transmitting, but we can see the lesson. I'll just show how the structure is. Okay, I think it's taking time. So what is again video for 5 to 7 minutes. Now in 5 to 7 minutes, we have actually included the learning object. First, we have stated the objective and as well as the main lesson for this particular topic. So what we have done is, in 5 to 7 minutes, we have given the main theory, main knowledge, and the video we have, let's say, earlier we used to let's say shoot video, boss subordinate is acting, and then putting them in let's say, then making that video, by manually making this video, we used to create the content. Now we are using animation tools, color, sound, so that it is giving good visuals for whoever watching. Can we just run a video just briefly for a minute so that we can get a test and feel, everybody? Just a minute, maybe 30 seconds. Just see the video, how it goes. Okay, perfect. Thank you. So if we see that here, sound very audible? No, just a video is just coming. That's okay. That's okay. So that is the characters, and with the colors, combinations, and everything is. See that, see it's color, tunes, on animations, sound, and also the structure we have taken from, or maybe the simulation we have done with the office environment. We have taken how they usually have, what happens usually in office. The simulation actually happens in office. So now it is happening maybe 6, 7 days, because what we assume is like, if we give a video to watch, maximum a person spend 5 to 7 minutes. So we have tried to give the main lesson in this 5 to 7 minutes. So after that, once it is done, once the video is played and been seen, then this will direct to the next stage, which is think. It's coming, it's slow. So in the think, here, let's say there will be story, or maybe there will be situation, and everybody will ask us to solve the situation, and they will give answer in terms of, let's say MCQ, or maybe choosing the best answer out of 5, true and false. So like we have to select the best, so we can select either of them, then we will have to submit. Now it is showing like good job. Now let's say we'll make some mistakes. So here let us take then again this one. So again we're correct. So now if we make mistake, then this will show as, let's say, not good, and then try again. So we'll have to again try again on this. Let's say if we make any mistake, so we'll have to correct it and we'll have to submit, then it will proceed. So this is how the think will proceed, and then after completing the think, then
The collaborate will come later, and then do has two parts. One is do test mode and do play mode. Now play mode and test mode, the structure of play mode and test mode is again like what we have seen in Think, but test mode is to evaluate somebody on the lessons. Let's say on these lessons, if we this is the assessment. Test mode is mainly the assessment, and play mode is mainly for the practice. So if we select the test mode, then there will be, let's say, story, mainly the simulation, and as well as some situation will be taken out of it, and there will be again the structure of question will be drag and drop, or maybe true false, MCQs. So like this will go on. So so this has some different structure maybe. So now it is not showing any, let's say, try again, or whether we have done correct or we made mistake. That is not showing now because we are into the test mode. So now after completing the entire so it has the voice, right? Then the window with will this slide, it has a voice. Sorry. With this, like there is a voice articulation, right? Somebody says from the behind, and there would be, I think, the US accent, the proper US pronunciation, right? With every slide, there would be voice backed by, right? So this would be guided by voice modulation and voice simulation. So that's what I wanted to mention, because we are not able to hear the voice. Yeah, because this voice is mainly voice there, but for Zoom, the voice is not being transmitted. So that's why you are not being able to hear the voice, only you can see that. And then and explore is for the further study. We did not talk anything about collaborate. We'll come on this. So explore if you want to study further on the same topic. So we have taken some web link and video link. So video link mainly taken from YouTube. So here maybe only one video link we have taken. Because that is more connected with this particular topic. So in some of the lessons, we'll have, let's say, 5 video links, 5 web links, but for this only one. So this is mainly we just have used the link taken from various open source YouTube, or maybe some good write-up, research or paper, or maybe some other websites. So this is the structure. Now for this 34 hours of lesson, we'll conduct this collaboration online. So we are making this fully digital. Now, watch, think, do, and explore is mainly for self-learning mode. If I'm a employee of ABC company, so if I have access, for individual, all of my colleagues access, we'll have to do watch, think, do, and explore. Explore means it's not mandatory, but watch, think, do is mandatory. I can do from my login, number one. Number two, for collaboration, CKH Network and us will jointly manage the collaboration, and will conduct some online classes, maybe weekly, twice in a week, or maybe 3-4 days in a week. That will decide, and based on the requirement, based on your company's requirement, we can do that. So now this content is, now what actually we'll be doing in the collaboration, I want to just say is, so let's say for this particular lesson, we have learned a model called RAISE, and RAISE means something, R means something, A means something. Now there will be activities, mainly the games. The instructions of the games are being there. So now what we'll do as a facilitator, these activities will make, let's say if we have let's say 40 employees registered for this course from ABC company. These 40 employees, we will divide them into 5 groups, and each group would be given task, maybe 2-3 days back before the class, and then on the class they will come prepared and they'll submit the task, maybe in form of PPT or in form of the discussion. And the discussion can be let's say in the Zoom, as we'll be using Zoom only. And Zoom, the interface of Zoom is good because we can see everybody in the camera. So now this planned collaboration is the activities that we will be conducting online for 34 lessons. Maybe we will not be doing for all the 34 lessons, but we will be taking the best and important lessons. For them, we need to do the collaboration. So if I do, if I like sum up the content structure,
we have deployed experiential learning. Then watch, think, do, and explore on the self-learning mode. Means I can do at my convenience. Maybe in a 7 days time, if let's say the plan is to complete 10 lessons, so I can do at my convenience the 10 lessons, watch, think, do. For out of these 10 lessons, if we plan to conduct, let's say 5 lessons collaboration on this particular week, so that will let you know like how the structure will be. So only the requirement is everybody will have to come on the online class for, let's say, whenever there will be, let's say, an online class. Now, in terms of the certification, that can be another question from you guys. So in terms of the certification, CKH Network and Wadhwani Foundation will be jointly issuing certificate for employees of employers. So, but we have some benchmarking. It's not like it's a paper. Can I just interrupt a bit here? Just interrupt a bit here. Sure. Just want to put like, so how we are going to do this, right? This might be the question that came to my mind. That is, we are going to create individual batches based on the organization's executives. Like, say for an example, SMC is here, East Coast Group is here, then Prime Finance is here. So for every organization, আমরা যেটা করব, প্রত্যেক অর্গানাইজেশন থেকে আমাদেরকে যখন লিস্টটা দেওয়া হবে, সেই লিস্ট অনুসারে আমরা একটা ব্যাচ তৈরি করব এবং সেই ব্যাচের জন্য আমরা উইল বি অ্যাসাইনিং এ মডারেটর। সেখানে ইস্তানুর সাহেব থাকবেন, আমি থাকবো। আমরা প্রত্যেকটা ব্যাচের শুরুতে আমরা উইল বি গিভিং দি ওরিয়েন্টেশন ক্লাস ফর ইচ এন্ড এভরি ব্যাচেস। দেন দে উইল স্টার্ট গোয়িং থ্রু দিস প্রোগ্রাম এবং সবকিছুই কিন্তু প্রত্যেকটা লেসন কিন্তু কে কতটুকু লেসন কমপ্লিট করলো, এভরিথিং ইজ অনলাইনে ট্র্যাকেবল, অর্থাৎ কার কতগুলো লেসন শেষ করেছে, বিকজ দিস ইজ এআই ইনেবলড প্ল্যাটফর্ম। কার কত পার্সেন্টেজ লেসন, কে কোথায় আটকে আছে, কে কোথায় শেষ করতে পারছে না। সো এভরিথিং দ্য ডেটা উই ক্যান সাপ্লাই টু ইউ। দিস ইজ নাম্বার ওয়ান। So number two is we are recording this video. So we want you just please type in your email address on the Zoom chat link so that আমরা যেটা করব আপনাদের সবাইকে এই recorded sessionটা, this session we will give it to you so that আপনি আপনার HR এর সাথে with the concerned person you can share it. So আরেকটু ডিটেইলে বোঝার জন্য this is number 2. Number 3 যেটা করব, এই ডেমো লেসনটা আমরা আপনাদেরকে যদি কেউ চান ফার্দার আরো ডিটেইল করার জন্য, কারণ আজকে আমাদের ডেফিনেটলি অনেকের হয়তো সময় একটু কম আছে, আমি জানি কয়েকজনের সময় কম আছে। সো তাদের জন্য যে বলছি যে প্রত্যেকটা লেসনে আসলে এই 5টা স্ট্রাকচারে ভাগ করা: ওয়াচ, সি, থিঙ্ক, ডু, কোলাবোরেট। সো দিস ইজ দ্য এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং পেডাগজি। So this is how we learn, how adults learn basically. Amra videos, even colors যেভাবে পুট করা, the animations, the characters, আমাদের brain যেভাবে susceptible, আমাদের brain যেভাবে attract করে, catch করে on the colors, exactly this has been modeled as per our brain science, as per the neuroscience. So this is number 3. So আমরা যেটা করতে চাই যে আপনারা number 4 যেটা requirement, আপনারা we will send you this video, and then what we want your data, like who are the people that you are nominating. So we'll be creating the batches. Then we would give you the schedule. আমরা প্রত্যেকটা ব্যাচ কখন শুরু করব, কারণ তাদেরকে আমাদেরকে প্রত্যেকটা ব্যাচে ওরিয়েন্টেশন সেশন করতে হবে, তাদেরকে গাইড করতে হবে এবং তাদেরকে এই লেসন স্ট্রাকচারটা সিমিলার হতে তাদেরকে বোঝাতে হবে। তো আপনারা আপনাদেরকে যখন রেকর্ড সেশনটা দিব, রেকর্ডেড ওয়ান তাদের সাথে শেয়ার করবেন, প্লাস আমরা আসার পরে আমরা তাদেরকে ডিটেইলে শেয়ার করব প্রত্যেকটা লেসনের ইন ডিটেইলে গিয়ে, এবং তারা তাদেরকে কি করতে হবে, কিভাবে কোলাবোরেট করবে, কিভাবে থিঙ্ক করবে, কিভাবে তারা শুনবে এবং আটকে গেলে কি করবে, আমাদের সাপোর্ট সিস্টেমটা কি। ব্যাক এন্ডে CKH নেটওয়ার্ক থেকে উই হ্যাভ দ্য সাপোর্ট সিস্টেম। সো আমাদের এখানে আমরা কিভাবে তাদের সাথে কোলাবোরেট করে কাজ করব, এন্ড সার্টিফিকেশন, সো ফোর্থ সো অন, এবং ওয়ান স্টেপ সলিউশন সার্ভিস আমরা এখান থেকে প্রোভাইড করব। সো এই জিনিসগুলা I thought some of you might have the question, so I took the chance to give you in advance. So Istanul bhai, if anything you can add please, and any other questions from the audience, please ask us. Yeah, you can write your question on the chat box. Just one thing I want to add here. One is the learning on the self-learning mode, and we are giving the analytics. And second is we are conducting the collaboration, and that collaboration will be having some online classes. And then third point is we have continuous assessment. We have
every, let's say, login will have to complete do test. When they're completing do test, what's thing do, the do part, do test, and the minimum score requirement is 70%. If somebody is completing 70%, then system will assume this person completed this particular lesson. Can we make it 80%? Anybody can spend few hours. Can we make it 80% for the corporate so that we create our benchmark a bit higher? Yeah, certainly. Because we want to create a benchmark higher. Even we have some in other countries, we have some of the partners, they made 90% because they want to have the complete understanding on this particular. So that we can do, but the percentage we will have. I want to ask the questions আমাদের সবাইকে যে what do you think? আমরা যদি 80% আমরা যেটা বলছি right now, যেটা ইসলাম সাহেব বলছিলেন 70%, আমি যেটা বলছি 80%, অর্থাৎ 80% is the minimum completion না করলে we will not give certificate. 80% pass na korle we will not give certificate. So what do you think? So do you agree with this? So can you please type yes or no so that we can have a general consensus? So why 80%? Because I thought this is a good benchmark. Tahle oderke amra push korte parbo. You must do 80%. You must complete 80%. Because 80% that means out of 40 hours, so that means about 30 hours of lessons. So ekta jeta hoy habit building er jonno dorkar at least about 30 hours of lessons, and then it is actually going beyond the collaboration, the watch, the exponential learning, the other things. So ejonno ami encourage kori, ami shobaike boli, even amader student dekho bolchi je you must complete 80%. So if you guys agree, so we can lock 80% for corporate as well. I see that majority of us we are putting 80%, and thank you for that. আমি আরেকটা অ্যানাউন্সমেন্ট করতে চাই, আমাদের চ্যাট লিংকে দুইটা গ্রুপের লিংক দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, একটা হলো আমাদের প্রফেশনালদের জন্য একটা গ্রুপ করছি, সো এখানে দুইটা গ্রুপের লিংক দেওয়া আছে। আই এম রিকোয়েস্টিং অল অফ ইউ এই দুইটা গ্রুপে সবাইকে জয়েন করার জন্য। এই প্রফেশনাল গ্রুপে যেটা করব, উই আর ডেভেলপিং দিস প্রফেশনাল কমিউনিটি। এখানে দুইটা গ্রুপের লিংক দেওয়া আছে, একটা আমাদের স্টুডেন্ট কমিউনিটি, only the leader you can join into this student community, next gen leader, to see and experience what is going on, right? Just to see how we are actually taking them through. For the professional group, we want every of our employee to join, কারণ এখানে আমরা একটা inter community develop করব, exchange করব within the inter corporate industry. এখানে আমাদের ধরেন instructions গুলো থাকবে, আমাদেরকে what we're going to do সেগুলো থাকবে, instructions থাকবে, other activities থাকবে, collaborations থাকবে, এবং কারো কোনো সাপোর্ট লাগলে সেখানেও সে কিন্তু করতে পারতেছে। This is one. So I am highly recommending you please join in both the group, and আপনারা যাদেরকে রেকমেন্ড করবেন আমরা তো অবশ্যই বলবো to join in this group. এছাড়া যেটা আমরা করতে চাচ্ছি যে, right, please go ahead. Anything you want to add? একটা ছোট input, I missed that, and that is very important part of the collaboration. See, Wadhwani Foundation is let's say investing doing all of these activities, and again this is free, and there will not be any charge in any point of time, but important factor here is we want HR or maybe management to incorporate this training or learning as part of the KPI, because that would be our, let's say, business, or maybe our output or our expectation out of the partnership. Even CKH can ask jointly what we want is we want you will have to give some sort of awarding system on the completion of certain lessons or getting certified. Maybe it can be connected with the HR awarding system, or it can be connected with the, let's say, some sort of motivating them through some activities. That again part of the management decision, but at least we want like some employers are maybe making as part of the KPI, because right. That is our outcomes. That is our, let's say, what actually we're looking for. That is what we want to request আপনাদের সবাইকে জাস্ট করতে, যেহেতু এটা ফ্রি অফ কস্ট। অনেক সময় যেটা হয় যে ফ্রি অফ কস্ট অনেক সময় মানুষ এমফাসিস দেয় না, বাট দিস ইজ এ ওয়ান্ডারফুল লার্নিং। আমরা যেহেতু আজকে সময় স্বল্পতা আছে, আপনারা যেহেতু সবাই টপ প্রফেশনাল, আমরা যেটা চেয়েছি আপনাদেরকে জাস্ট ফ্লেভার দেওয়ার জন্য যে হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইট লুকস লাইক, হাউ ইট হ্যাজ বিন ডেভেলপড, ডিজাইনড, অ্যান্ড প্রিপেয়ার্ড। সো ডেফিনেটলি আমরা আপনাদের সবাইকে
আইডি পাসওয়ার্ড তৈরি করব ইন্ডিভিজুয়াল কোম্পানি বেসিসে। আমরা প্রত্যেকটা কোম্পানির জন্য একটা গ্রুপ থাকবে আমাদের, মেবি হোয়াটসঅ্যাপে অর মেবি দ্য ফেসবুক গ্রুপ, আমাদের একটা সেন্ট্রাল গ্রুপ থাকবে। তো থ্রু দ্যাট উইল বি কমিউনিকেটিং অ্যান্ড কানেক্টিং, ডেফিনেটলি সেন্ট্রাল গ্রুপ। আমরা আরেকটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট এখানে আনতে চাই, দ্যাট ইজ ফর দ্য বেটারমেন্ট ফর অল দ্য কর্পোরেট অ্যান্ড হোয়াট উই আর অলরেডি ডুইং ইট ফর দ্য স্টুডেন্ট। আমরা ফ্রম স্টুডেন্ট কমিউনিটি থেকে উই আর ডেভেলপিং সাম ট্রেনার। আমরা এই মুহূর্তে ফার্স্ট ব্যাচ অফ ট্রেনার আমরা শেষ করেছি, যেখানে আমরা 38 জনকে আমরা অ্যাজ এ ট্রেনার ডেভেলপ করছি। সো আপনারা যদি চান আমাদের এই মডিউলগুলোকে রান করবার জন্য, উই অলসো ক্যান ট্রেন সাম অফ ইউর ট্রেনার যারা প্রসপেক্টিভ হতে পারে। It's a 5 days program. আমরা অনলাইনে কন্ডাক্ট করব, দেন মক সেশনস থাকবে, দেন সাম অফ আদার সেশনস থাকবে। দিস ইজ পার্ট অফ আওয়ার কমিটমেন্ট অ্যাজ ওয়েল। যারা ইন্টারেস্টেড অ্যামং দ্য পার্টিসিপেন্ট অর মেবি ফিউ অফ ইউর লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রফেশনাল, তাদের জন্য কুড বি মোর ভ্যালু অ্যাডিং অ্যাজ ওয়েল। যে তাদেরকে আমরা যদি ইফ ইউ ক্যান হ্যাভ লাইক, তাহলে যেটা হবে আমরা পরবর্তীতে প্রত্যেকটা মডিউল শেষ করার পরে তাদেরকে আমরা ডেভেলপ করার পরে উই উইল আস্ক দেম টু সাম আপ। আমি কি বোঝাতে পেরেছি কিনা? সে ফর এন এক্সাম্পল যে ডিজিটাল লিটারেসি, আপনি যদি আপনার কাউকে রেকমেন্ড করেন যে somebody could be developed as a trainer, we are taking the responsibility, CKH Network and Wadani Foundation, myself and Istanul Shahab, we will take care of we have the set guideline and process. So we can ask them to summarize after each and every lesson so that they would be able to enhance their capabilities. And this is your resources. Absolutely, they are going to give you benefit. So what do you think on this topic? Please let me know or let us know in the chat. What do you think? Yes or no, or maybe your comment. যে তাহলে কি হয় বা কেমন হয় যে somebody can come forward, যাদেরকে আমরা আরো ফার্দার ডেভেলপ করতে পারি as a trainer হিসেবে, to because we want to replicate this model. What I want to say is like thousands of organizations we are going to replicate this model. So imagine that thousands of trainers যদি আমরা পাই, তাহলে সে কিন্তু নিজে empowered হচ্ছে। So that is our objective, educate, empower and enlighten. So we want to empower the individuals, সবাই শিখবে, এবং empowering as a trainer, speaker and coach, so that আপনি আপনার এমপ্লয়িকে বলতে পারবেন, look, this is what we are giving it to you. So this is what we are giving you for your learning and development. This is what for your future as well. So this is what is value adding for your organization's employee, you can say. So this is what we want to offer. I want to see some of the question. Taz bhai ekta question করেছেন from the Contour regional HR head. How you'd ensure the competencies behavioral part? Will you take some tests? Right. আমাদের যেখানে collaboration modelটা আছে, right? Please go ahead. Sorry. See, through this, we are actually because for all set of assessment, mainly we can divide into two parts. One is the body of knowledge assessment, and one is the behavioral aspect. So we are actually checking body of knowledge through because it's everything on the online. So do test is mainly having the check on the body of knowledge. Now, if you talk about the behavioral aspect, that's why we're putting this online collaboration session where everybody will act. Act means we'll see at the end demonstration. That is the demonstration, the conversation and demonstration. Will be remaining with the HR maybe how the performance with some upper level activities involved, and I'm sure CKH Network can also support for even that as well. But for this particularly for in this domain for behavioral assessment, we are mainly assessing this through let's say collaboration session that will be conducting online. Right. So আমি আরো দুটো কোয়েশ্চেন নিচ্ছি স্তানুল ভাই। One of the question is what might be timing of these sessions? আমরা like as you know this is online session, right? আমরা শুধু প্রথম ব্যাচগুলো ওরিয়েন্ট করব, আমরা schedule করব. So with the conversation with you guys, we'll have the conversation. Number 2 question আসছে যে আমরা লিস্ট কবে চাই? Definitely we are expecting list as soon as possible. আমরা যদি within this week list পাই, তাহলে আমরা next week থেকে we can start our batches. And আমরা ব্যাচটা শুরু করে দেওয়ার পরে they will go through this learning at their own space. So আমরা একটা টাইম ফ্রেম দিয়ে দিব। আরেকটা জিনিস আমি আপনাদের সবার কাছে জ্ঞাতার্থে বলতে চাই, আমরা এই জিনিসটাকে আরো স্ট্রাকচার্ড করবার জন্য from our side আমরা একটা এক্সটার্নাল একটা এক্সামিনেশন প্রসেস চিন্তা করছি আপনাদের সবার জন্য বলছি, সো দ্যাট এই লার্নিংটা
অর্থাৎ 8টা মডিউল শেষে আমরা একটা যদি অ্যাসেসমেন্ট করি আমরা নিজেরা, যেখানে আমরা এক্সাম কন্ডাক্ট করব, আমরা একটা কোয়েশ্চেনের পেপার ডিজাইন করে, দ্যাট উইল টক অ্যাবাউট, আমি জানতে চাই যে হাউ ইট উইল বি ফর ইউ। তাহলে আমরা যেটা যে পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এই কথাটা এটা আমরা করছি উইথ দ্য স্টুডেন্ট অ্যাজ ওয়েল। দেখুন অনলাইনে শিখছে, শেখার পরে তারা কোলাবোরেশন করছে, কোয়েশ্চেন করছে, টিম ওয়ার্ক করছে, ফাইন, ফ্যান্টাস্টিক, বাট আনলেস দেয়ার ইজ অ্যান এক্সাম, আমরা একটা সামারি সেশন এবং একটা এক্সাম সেশন করতে চাই, দ্যাট ইজ ইন কনসালটেশন উইথ ইউ, দ্যাট উইল বি অপশনাল। তাহলে যেটা হবে এক্সাম সেশনটা হলে তাহলে ওরা আরেকটু সিরিয়াস হবে, বিকজ এবং তারা এক্সামে কতটুকু কি করলো ইউ ক্যান হ্যাভ এ রেকর্ড অ্যাজ ওয়েল। এটা আমরা আপনাদের সাথে পরবর্তীতে কথা বলবো। সো দ্যাট ইজ হোয়াট আই ওয়ান্ট টু নো, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? Mr. Rana Kaisar বলছেন we need some write up about your organization and all this because we need to propose this to the, absolutely, already আমাদের ওয়েবসাইটে এটা ইন্টিগ্রেট করা আছে। ওভি from our office, could you please type in the website address যেখানে আমাদের ডিটেইল গুলো সব দেওয়া আছে on the, and we will also আরেকটা কামরুল ভাই, আমার মনে হয় what I can understand is we'll have to give a formal proposal kind of thing so that they can submit to the management as part of their official process. So for that, I'm sure we have the things ready. We can send them. Yeah. We have the proposal, definitely. আমরা আমাদেরকে আপনারা সবাই যারা ইমেল পাঠাচ্ছেন, we are taking the record and we will send you the structure, we'll send you this guidelines by this week. So definitely, and we are looking forward যে আপনারা আমাদেরকে এমপ্লয়ি লিস্ট দিবেন, যারা আপনাদের সাথে যারা আমরা প্রেফার করছি এক্সিকিউটিভ, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, আপাতত এই লেভেলটা আপনারা আমাদের সাথে শেয়ার করেন। লেট আস কভার দিস, এবং আপনারা যদি একজন ট্রেনারকে নমিনেট করেন যাদেরকে আমরা ফার্দার গ্রুম করতে পারি, এটা আমাদের পাইপলাইনে থাকবে, যাদেরকে আমরা নেক্সট ফেজের জন্য গ্রুমিং করব। থার্ড থিং, আপনারা অ্যাক্টিভলি আপনাদের সাথে কথা বলবো যে আসলে আমরা একটা এক্সটার্নাল এক্সাম এখানে ইমবেড করতে চাই ফ্রম CKH নেটওয়ার্ক, সো দ্যাট আমরা আরেকটু এটাকে ফর্মালাইজ করতে পারি, আরেকটু এটাকে কোয়ালিটেটিভ এবং ওদেরকে ইম্পোজ করতে পারি, সো দ্যাট দে আর অ্যাকচুয়ালি, বিকজ ইউ সি আপনি তাদেরকে সুযোগ দিচ্ছেন, আমরা এফোর্ট দিচ্ছি, ওয়াজানি ফাউন্ডেশন রিসোর্স দিচ্ছে, তারা যেন সিরিয়াসলি নেয় এবং তারা যেন এখানে 80% পে পাস করে, নট অনলি দ্য কমপ্লিশন করার পরে আমরা যেটা করতে চাই যেন তারা পাস করে 80% মার্ক পেয়ে, আমরা সেটা এক্সাম সিস্টেম তৈরি করতে চাই আপনাদের সাথে কথা বলে। তাহলে যেটা হবে সে একটু সিরিয়াস হবে এবং আপনি তাকে যে ফ্যাসিলিটেট করলেন তাহলে সে সিরিয়াসলি সেটাকে অ্যাকাউন্টেবল হবে। That's what I want to have the discussion with every organization as well. I'm just giving you heads up and we'll be sending you email on that. At this moment, আমরা আরো কিছু, I think sure, we have few questions if you see on the chat. One is saying someone is saying do I'm you going have through that. any plan for high officials? Yes, we have. So now, we have, definitely. Yeah, see, that is CKH Network is expert on training the high officials, but for entry-level staff as well as for students, and as of now, Wadwani Foundation is having the complete set of content for them. Right. So এই মুহূর্তে আমরা আপনাদেরকে ডেফিনেটলি আমরা ওখানে কথা বলবো, so whoever interested for the top management and upper management, so that I'm partnering with Sense International, which is a USA based management consulting firm, and then I'm basically responsible for entire Asia region for the JUMP movement, is a Netherlands based human resource organization, so that we can talk about it. That's the business side of the business. But আমরা এখন যেটা করছি যে philanthropy and serving the organizations and developing our resources, এবং সেটাকে আমরা কিভাবে প্রসেস ওরিয়েন্টেড করব এবং সেভাবে স্ট্রিমলাইন করব, কিভাবে তাদেরকে আমরা ডেভেলপ করব, বিকজ দিস ইজ আওয়ার এজেন্ডা। সো এটা আমরা ফিলান্থ্রপি করছি, জাস্ট অ্যাবসলিউটলি উই আর পুটিং ইট এফোর্ট। আমরা যে 6000 স্টুডেন্ট আমরা যাদেরকে ডেভেলপ করছি কারেন্টলি ফ্রি অফ কস্ট। আমরা শুধু এক্সামের জন্য আপনাদের সাথে কথা বলবো যে এক্সামটা আমরা কিভাবে কন্ডাক্ট করব, সেটা আমরা একটা মেকানিজম সেট করব, বাট এগেইন উই উইল টক উইথ ইউ ফর দ্য এক্সাম ম্যানেজমেন্ট, সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি। তো এছাড়া যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা কোয়েশ্চেন গুলো করেন। অনেকের টাইম সংকট ছিল, আমাকে বলেছিলেন, যেমন তাজ ভাই বলেছেন টাইম সংকট আছে, প্লিজ তাজ ভাই ইউ আর অ্যালাউড এন্ড ফ্রি টু গো, উই নো উই আর কানেক্টেড। আর যদি কোনো ইস্যুস এন্ড কনসার্ন থাকে, এনিথিং দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু let us know in the comments, and I am reachable. Ovi, if you can put my phone number in the comments here as well. আমার নাম্বারটা এখানে দিচ্ছি, সো আমার নাম্বার এবং আমার ইমেল অ্যাড্রেস সহ, সো এখানে আমার নাম্বার, আমার ইমেল অ্যাড্রেস দুইটাই থাকবে, আমার সেন্সে উইজডমের ইমেল অ্যাড্রেস এবং CKH নেটওয়ার্কের দুটো থাকলেই হবে।
So একজন বলছেন যে share next slot to do same session. Okay, আমরা Thursday তে second session করছি, second orientation. Thursday. I think the individually with the Thursday mainly we are doing it for the employees from different organizations. Right. সেখানে আপনারা যদি কাউকে recommend করতে চান, please welcome. Even if you want to recommend some of your top executive as well, recommend here. We will again brief them an hour about the structure, program, guidelines, everything. And next week থেকে আপনাদের সাথে সবকিছু আমাদের ইমেল এক্সচেঞ্জ, আপনাদের ডেটাবেস পাওয়ার পরে আমাদের ব্যাক এন্ডেড আমাদের ব্যাচগুলো তৈরি করতে হবে, আইডি পাসওয়ার্ড জেনারেট হবে, আমরা তাদেরকে ওরিয়েন্ট করব নেক্সট উইক থেকে। সো দ্যাট ইজ what about. In the meantime, প্লিজ আপনারা আমাদের সবাই গ্রুপে জয়েন করেন, প্রফেশনাল গ্রুপে। আপনারা যখন ডেটাবেস দিবেন আমরা সবাইকে বলবো ওই গ্রুপে জয়েন করবার জন্য। আমরা থ্রু ফেসবুক গ্রুপ আমরা সবাইকে এভরি ডে সেশন আমরা গাইডলাইন ওখানে প্লেস করব। So that is what I thought to brief you. If you have further question, please let us know and just come forward to ask the question, please. Anyone, your thoughts, comments, questions, and anything. Sorry, আমি একটু rush করেছি because some of us has some time restrictions because SMC থেকে উনি বলেছেন ওনার একটু টাইম আছে। কাইসার ভাই, রানা কাইসার ভাই, thank you for being here. তাজ ভাইয়ের টাইম একটু ছিল, but we have tried to cover, unless Estanul bhai, if you want to share any other things. I think we have covered all the points. Just one small last input is like it is at this moment the time is everybody is sitting at home and maybe somebody can have already involved in a lot of official work, but at the same time we can use this lockdown time as a developing some skills on the employability. So and as we'll be running some crash program, it's maybe in 7 days we'll be completing the 34 lessons. So we'll creating organization wise we'll be creating batches. So we want to support initially a handhold initially during this lockdown, but after that maybe meanwhile we'll have to also train the HRs or maybe learning development executive managers so that they can carry it forward for the organization. So we'll give the entire support, but at this moment we can start this to utilize this lockdown time as a as getting involved in something interesting, something good. Right. Lockdown থাকুক না না থাকুক, আমরা আমাদের এই ইনিশিয়েটিভটা we are going to continue across the corporate corporate industry because এটা আমরা চাই আসলে আমাদের এক্সিকিউটিভরা আরো বেশি প্রোডাক্টিভ হোক, আরো বেশি এফিশিয়েন্ট হোক, এন্ড তারা আরো বেশি কন্ট্রিবিউট করুক। তাহলে আমাদের যেটা হবে we all can get the benefit out of it. এবং আমরা যেটা করছি যে developing and the trainer as well. So this is part of our initiative. আর এক্সাম নিয়ে আমি আপনাদের সবার সাথে কথা বলবো। We will send you the how we want to conduct the exam. This is outside the learning session, so that to make it more effective and to make it more empowering for the executives. So আমি এই পর্যায়ে সবাইকে thank you দিব because we just hit 1 hour time. That was our commitment, right? And we want to be inside this our commitment. If you don't have another question, we'd share certainly all this video link. Please make sure that you have shared your email address, and looking forward to build the learning and development culture. Tohid bhai, any questions, comments? Thank you very much for great initiatives. I have one question. Specifically, it's not question, it's a query. Like you have mentioned for the professional development from the organization, you like to give such a train for the trainers, such a thing for 5 days. Will it be in a Zoom platform? Zoom. Okay, so is there any specific time frame? Like we like to send the team list as soon as possible. So before that you will do it, or within the simultaneous time you will provide the trainer for trainers and for the executive coachings? Simultaneously. So once you have your data, like what people coming, and then second phase is whom do you want to recommend to become a trainer? So we'll be then planning the sessions, in consultation with you and the trainer as well. It will be simultaneously.
simultaneously. Okay, great. Thank you. That was my query. Thank you very much, and hope it will be a very nice session. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, David bhai. And just I have given wfglobal.org, Wadhwani Foundation's website, so you can visit for the details. We have a lot of other interventions, but a small intervention is the employability, means the 21st century's employability skill. So you can visit our website as well. Absolutely. So we will send you the also amader jara enroll korbe the login guidelines, they have like the documents, like the step by step process. কারণ এটা যেহেতু টেইলর মেড প্রসেস, ইন্ডিভিজুয়ালি কাস্টমাইজড আইডি পাসওয়ার্ড তৈরি হবে এবং প্রত্যেকের ইমেইলের সাথে কানেক্টেড থাকবে, এবং this is the platform, as I said earlier, AI enabled. So who has done what, who has done how much percentage of the courses, and who is stuck where, everything we can see there in the dashboard. So, and then because we want to create accountability, as I said, in terms of quality, in terms of management, monitoring, and with framing out the entire learning, as this is an experiential learning. So we want to give you all these inputs, ideas, and also the feedback. So how your employees are doing and improving and going through. So at this moment, I want to thank you. If anyone want to express anything, any word, anything, please come and express your comments, questions, anything. Hello. Hello, it's really great to me. I just came to know your this initiative just today. It is really great, and I believe it will help us to have a great workforce. And subsequently, I already expressed my feeling, and I wanted to engage and tag my team to learn more. On the other hand, I have also some lackings, and I should also know something from you. How can I train myself? So I am requesting you, please offer some modules for us also, those who are in high officials. Sure, we'll do it. We'll do it. I believe it will give us a great step to learn more from you, and wishing you success. All the best. Thank you so much. আমি সবাইকে একটু জাস্ট রিকোয়েস্ট করতে চাই, would that be okay if you আমার নাম্বারটা এখানে দেওয়া হয়েছে, যদি আপনারা যদি একটু জাস্ট সেভ করে রাখেন এবং আমাকে যদি হোয়াটসঅ্যাপে একটু জাস্ট নক করেন, so that I can have also one-on-one conversation আপনাদের ব্যাচ গুলা নিয়ে এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে for your senior management learning and any other things. So this is a humble request, so if you can favor me. So তাহলে যেটা হবে যে আপনারা সবাই আমার নাম্বারটা সেভ করলেন, আপনারা জাস্ট হোয়াটসঅ্যাপে আপনাদের নামটা আমাকে দিলে, অর্গানাইজেশনস নেমটা দিলে, I will be saving back. So that favor, can you do it for me? নাম্বারটা কি শেয়ার করা যায়? নাম্বারটা ডেফিনেটলি এখানে আচ্ছা রাইট নাও দিয়ে দেওয়া যায়, অলরেডি দিয়েছি। আচ্ছা 01730704688 আমার চ্যাটে দিয়ে দিবেন, চ্যাটে দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, চ্যাটে দেওয়া হয়েছে। আমি আবার দিয়ে দিচ্ছি। আবার দিয়ে দাও কপি করে এখন, so everybody can share. 01730704688. This is your number? Yes. This is my number. Okay, Coach Kamrul Hassan. I must keep myself tag with you. Thank you so much. Also আমি ফেসবুকে আছি কোচ কামরুল হাসান নামে, লিংকডইনে আছে সেম কোচ কামরুল হাসান নামে, আমাদের ফেসবুক পেজ CKH নেটওয়ার্ক, আমাদের ইউটিউব also CKH নেটওয়ার্ক, আমাদের ওয়েবসাইট CKH নেটওয়ার্ক, everything is as CKH network, Coach Kamrul Hassan, CKH. If you remember these three words, you will get us everywhere. Thank you so much again for your time and for your effort and for your commitment. We're looking forward to build a robust nation together with all your employees and CKH Network and Wadhwani Foundation. It is our pleasure to serve you. Thank you so much. Can we request all of us to kindly come on the camera, so that right, to like this, we'll just put thumbs up. One just photo, please. Yeah, put your camera on so that we can have a photo. Thank you so much. Just a photo, please. Yeah, everyone. Just come Yes, everyone. We'll just take and this thumbs up. Actually, CKH Network and us jointly initiated this thumbs up, and so that if you're liking it, we can see only you in the camera. So we don't see your expression. So maybe thumbs up will talk about you're liking it. Okay. Thank you then. All the best. See you in the next session, and see you
But as certainly, if you're agreed, maybe you will have a lot of interaction over the period of time. So we'll see you in the next time. Till Thank then, you all so the much. best. Bye bye. All the Bye. best.